Hello guys, good morning, good afternoon, good evening, depends on the place you are watching. For greeting with your time. Welcome to God Glory Happy Kitchen. Welcome to my page. Today I want to do potato krapfen. Ciao ragazzi, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, dipende dove voi sta guardando questo video. Saluto voi come vostro adesso, benvenuto a God Glory Happy Kitchen, benvenuto alla nostra pagina. Oggi facciamo krapfen di patate. Ingredienti che serve per quello krapfen: abbiamo 500 g di farina 00, 300 g di patata lessata, 60 g di zucchero semolato, 2 uova, 7 g di lievito di birra. Se vuoi usare quello fresco, usa 15 g, 125 ml di latte, un goccino di vaniglia per aromi, pizzico sale, 60 g di burro o margarina. Ingredients we need for this krapfen: we have our 500 g of all-purpose flour, 300 g potato, this boiled potato, it's not raw, boiled one, 60 g of sugar, 2 eggs, and 7 g of dry yeast. If you are use fresh yeast, you can use 15 g. 120 ml of milk. For aroma, you can easily put our vanilla extract, pinch of salt, so 60 g of butter or margarine. We have to have our butter into our flour, our sugar or our ingredients. We have to put our ingredients to it. Guys, we have to take potato, press our potato, add to it, non so schiscia patate. Okay. Okay. Add our dry yeast, non so lievito, our egg, vanilla extract. You can easily use this, orange zest if you want. Pinch of salt, nostro sale. Then our milk, we have to put it just a little bit, not just together, just a little by little. Noi devi aggiungere il nostro latte un po' alla volta. Mescoliamo tutti insieme, un po' alla volta. Guys, as you can see, we have finished working on the dough. We have to cover it to leave it to rest in double its size, ok? Abbiamo finito di lavorare il impasto. Chiudiamo e lascia riposare finché non è doppia volume. We'll be right back. Guys, as you can see, our krapfen already double its size. Come vedi, il nostro krapfen è doppia volume. Vedi, lavoriamo. Tagliamo. E lavoriamo a bastoncino. You have to work on it. So we have to do all like this. Noi devi fare tutto il nostro krapfen così e lasciamo riposare ancora 5 minuti, dopo friggiamo. We have to
do all like this and leave it to rest for 5 minutes before we fry. You have to do another type like this. That is this type. It's like the light is not shining enough. This light like this, like donut. Ok, facciamo un altro modello così. Ok, you guys can see me. You put your finger on the center, mettiamo il nostro dita and just take it like this, work on it, as you can see. So that's another model of krapfen. This is not donut, it's krapfen, potato krapfen. So as you can see, all my krapfen here, this model one, come vedi questo modello di ciambella, like this. Then we have to cover it to relax. We have to cover it to rest for 5 or 10 minutes before we fry. Adesso copriamo per 5 o 10 minuti prima che friggiamo, ok? We have two models of krapfen, this one and this type. Guys, now we have to fry our krapfen. Adesso friggiamo il nostro krapfen. Lasciamo friggere, we have to leave it to fry, guys. As you see what it look like. So we have to fry all our krapfen like this. Friggiamo il nostro tutti krapfen così. Questo qua è pronto. It's ready. Take it out of the oil. Just take kitchen paper. So we have to fry all our krapfen like this. So lovely. Yummy. Okay, guys. Guys, we have finished frying our krapfen. We have to take white sugar like this. Abbiamo finito, fai il nostro krapfen, prendiamo zucchero, passiamo il nostro krapfen sopra, così, just like this. It's a choice of a thing. If you don't like sugar, don't add on it. A scelta, se non piace il zucchero, non metti. Okay, we have to do all our krapfen like this. So lovely, guys. Yummy, our potato krapfen. Wow, molto buono. Guys, our potato krapfen is set. If you like this recipe, if you like this video, what are you waiting for? Don't forget to give a huge thumbs up. Don't forget to subscribe on our YouTube channel if you're not subscribed yet. If you already subscribed here before, thank you. God bless you. We'll see you on my next recipe. We'll see you on my next video. Thank you for your watching. Thank you all guys for always watch my video. Anytime public my video, God bless you. Ciao ragazzi, non so krapfen di patate è pronto. Se piace quello ricetta cosa stai aspettando? Dai pollice in su e non dimenticare per iscrivervi al nostro canale se tu non ancora fatto. Se hai iscritto qua prima, grazie a Dio di benedica. Ci vediamo nella nostra prossima ricetta. Ci vediamo nel nostro prossimo video. Non dimenticate per tirare pollice in su e condividi i vostri contatti Instagram, Facebook, TikTok per tutto. Grazie di cuore a voi che sempre guardate i miei video ogni volta che io pubblico video. Dio di benedica. Fa vedere com'è. Let me show you the way it look like. You see what it look like inside. So lovely and yummy. Bye bye guys.